obesha wanimunyam obesha animunyam obeboy but ana ye nkyerɛkyerɛ sɛ ekristofoɔ ne wiasefo bebree no ɛtɔmre bi a nyama bi ntiase yɛ din. So it is time that we should understand certain things. It is God who created heaven and earth, and He knows why He created it. Nyankopɔn nim ne nti a ɔbɔɔ so ne asase ɛno nti sɛ anadwo yi me ne wo ahyia deɛ a na ɛma sɛdeɛ sɛ me ne wo ɛpɛnsɛmpɛnsɛ Bible no mu na ɛhwɛ na bi a ɛfa Onyankopɔn ne onipa nkitadeɛ ho na ɛnɛ no mekasa afa respond to knowledge. Respond to knowledge. Ji nyansa so. Ɛna na mekasa Bible see nyansa etiem afre nipa. Ɛnte ya sɛdeɛ sɛ yɛtie na supem na agye so. Obi bia ebɛfrɛ wan yisu bia nsabi pɛfɛ kasa wo mmoadeɛ pa ebia na wonti ebia what is na wahye sɛ wo deɛ onfi nipa no. But tonight may on the theme amikasa found respond to knowledge. Now my Bible verse and my scripture our Proverbs chapter 1 from verse number 20 to 33. Onyankopɔn ka asɛm bi Onyankopɔn wiase nyinaa no ɔbɔ nipa sɛ yɛmbɛdi nyama nyinaa so wɔ wiase but still Onyankopɔn na ru wiase ɔno na ɔhwɛ wiase so. In His own power, He created the heaven and earth. And He such a way say, me no me say benya authority bi na dey control nyama bi wo wiase mu. And He Onyankopɔn ama yɛ tiaseɛ ne nti a ɔbɔe. Ba ebe kɔ yade so ne so. Ebe fa no why ba wo say be a me no nyina be tiaseɛ. Ne ati ne nti a ebinim ɛbrɛ ɛbɔ mpa nyama ntie o. Nienti a ebinom akɔ ahokyere mu na menyi wɔn so. Nienti a ebinom ada wo akwan no na mentie wo. Nienti a ebinom awade egu na men respond to wɔn no. Ebinom ni fare ba. Nyama nya de ɛban ɛwɔ sɛ yehu na yehu nienti a nyama nya esi. Na yɛkɔ adesua so a Proverbs chapter 1 verse number 20 no I read. Listen, wisdom is calling out in the street and market places. Verse 21. Calling loudly at the city gates and wherever people come together. Amen. Verse 21. I say, listen, wisdom is calling. Tie, nyansa efre enkrofo. Ewo akwansu. Ani bebi anipa ehyia. Nyansa etiemu efre na yebiso edie mpa na Nyankopɔn ade refer nyansa be ye kan ye Nyankopɔn di nyansa refer the scripture Bible. In those days in book of 2 Corinthians chapter 17 verse 7 and 9 King Jehoshaphat na osoma mpeyifo emamodi nyame asem no kokro koka asem kyerɛ nipa no masaba. But a number of years asem are close to us, whether we are in our bedroom, in our kitchen, when we are in even our washroom, the Bible is closer with us because on our phones there is Bible. So we always have the opportunity to learn the scripture. That's the reason why the Bible says wisdom is calling. Wisdom is calling. Nyansa efre nipa. Awo bebi nipa de esia. Enti ni akai. Yɛnhwɛ verse number 22 no. Foolish people, how long do you want to be foolish? How long will you enjoy pouring score on knowledge? Will you never learn? I see, enkwasiafo kopim tapen na mubetri nyansa. Scripture, we onyamian kasa na kasa. I see, the Bible says, I see, enkwasiafo, foolish people.
How long do you want to be foolish? Nkwasiafo, tebe na mpese mo ye nkwasiade kopem anakosi. That's scripture. Adet na nyame kasa nsem yi kyerɛ yɛ. In life, yɛbɔ bra spiritual and physical. Yɛbɔ bra wɔ nyama yɛ ne yɛ ehu, ɛne ma yɛmfa yɛni ho yɛ daakye ahende bɛba. Nti onyankopɔn a ɔbɔ ne wiase no, ɔnim nea nti a ɔka ma wɔ deɛ ade akyerɛ nipa. Nti ɛnyɛ nteaseɛ. Na ɛnyɛ nea nti a mesi ɛwɔ sɛ yɛho nea nti a mafɔ kɔ ahokyerɛ mu nso hwɛ mu mɔbɔ mpa na menyɛ dɛ ɛnya ntie o. Ɔhɔ na wobɛte nyame sɛ ɛyɛ sɛ nyame wɔ apoo daabi nyame ɔmpoo yɛ but our reasons are empty are unresponding to prayer. Amen. Intention from verse number 23. Listen, when I reprimand you, I will give you good advice and share my knowledge with you. Na metneo na memma wadwe pa me no be che ma dream pa no. 24. I have been calling you, inviting you to come, but you would not listen. You pay no attention to me. I say, me frown. Nyankopɔn say, me frown nipa, me frown anso. Who making any attention to my calling? Me frown ni wakasa. Unye ready say obey asutie dia me asafu urade. Nyame asem ni. Nyame asem tiyo. I say, listen, when I reprimand you, I will give you good advice and share my knowledge with you. Mama wo futu papa na me no acha me nyansa. Onyankopɔn na ekasa. Nti Onyankopɔn pa na tu ma futu papa. True human. And I say, afra me fra say mama wo futu papa na me no acha me nyansa. Na so go bra wo awade mu wo ya business ade ba wo ya bia se Onyankopɔn nyansa ka ho a se me ma good advisor then you are okay. But se Nyankopɔn emfa ni nyansa ni nimdie nka wo ho a bad thing so we succeed in life. And to see fra me fra mu nyina se nye bibia o na mo me fra mu se menimu be che me nyansa mama mo futu papa. But according na we don't respond. When God called us, we never responded. Maybe some of us, maybe we did not hear the calling, or we have heard it, but we pretend to reject it. What you say? Anunti na ya me no mienu ya sɛdeɛ sɛ Onyankopɔn frɛ Onyame frɛ be na ɔde frɛ yɛ. Ani obi na mfa nso be ya sofo sabi. God is calling you from your way. Akwan bi a wonam so enye mi frofo sa kwan no so. Ahono o pese ye science no ma foto pese bebi a wo kwan me da mi kwan de enye. In the old days Israel for your ade enye nyame bo wo kokko through many prophets Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, but they refused to respond. Because of that, we call Prophet Jeremiah as a weeping prophet. Because nyame ka o mani fun so kire na obebon de rosali pa bi anfin da. Anti Jeremiah ya se na mi man ka hwem o awatete mu na me ka asmata na omfa. Anti hu de yankos na hwenya esiye. Proverbs chapter 1 verse number 24. I have been calling you, inviting you to come, but you would not listen. You pay no attention to me. Verse 25. You have ignored all my advice and have not been willing to let me correct you.
my friends are only meso. Now, one rejected me foot on the mouse, one rejected foot to did. What do you mean? Some of us, Embebre, said a Jumani summer, a Jumani costu, Respa, a cost our any cosua, a Jumani cosua. Hey, you never cut them environment. Some of us, that's our attitude. I don't make boy concern. Me from mama munyansa matumufu. Na matumufu na munyansa. Na mo di abo me bra. But when my friend na obi anyiso na efuta me di ma mo so mo reject no. You do not pay attention to my advice. Efuta me di ma wo so there. One reject efutu no. Efuta ni say nyame fro say free wa kwan bon ni so na there. Na bra ni nche. Remember what foot say baby I won't know wow and to find out in chain. And one foot say I want to come and wow bra. You don't know wow bra. You must a foot sacrifice but you have rejected it. And we pass you think maybe I see the reason. And as someone okay. And verse number 26. So when you get into trouble, I will laugh at you. I will mock you when terror strikes. I see. 26. So when you get into trouble, I will laugh at you. I will mock you when terror strikes. I see. My friends are the memo futu one fimi. When you betcha the nyansa one fimi. Me too for rejecting you do not pay attention to my correction. And don't think when you get into trouble, Lord, I will laugh at you. And when terror strikes, my friends are when you sui. Say oh how so mesru. So how about so mesru. Nyankopon so. And it's a ministry who is pastor, who is a prophet. Who is archbishop? Who is archangel? Who is who? When God himself is laughing at you. He's laughing at you. When God himself. So onyamian kasa esru. Awo wa hu hie mu a. Wa na betumi ade o. Omia dio. Bible ni sin. Me friend no more to papa and so you reject it. Me friend say many of us share my knowledge, but you don't pay attention to my correction. And don't or how the bounce me on your compromise made mess through the medium who fell. In life, a bad relationship, and plan for your mind to be a more, who the pizza, who the way, who no more, who the way, who correspondence, who doubt, I owe them to who ye. But so break up each other, bar. Na afina mudi murika eba na minchen ebra business ni ekoso no empa mo fa ho na me so mo fa ho ba abefo bo modern essay business no afide o kwan so konya minchen bible so ho no wo su be frem wo hihie mu a wo ya wo mu a wo sum mu a mi asafrade mesrew na ma chechew I'll mock you ma chechew on sleepo or also I not treat you count because assassin he called you but you refused to answer. He rebuked you but you refused to accept it. He gave you advice but you don't not pay attention to God's advice. And nun ngobebre enough or how or sum atitimu or yaw nansu na me tell because na me seriwo na me do ho fell na me treat you so assassin no na me fraud but they refuse to respond. They refuse to respond. And the na sadia says onyankopon afraid na ye bedi so. And a man change say empranton ebegu aware na ebegu eduma ne be say when enwase eba answer what the American no
When I make a say, me friend of my young son, I know what your mouth Jenny. My mouth entity apart, and so you rejected it. I'm not for that, Montes be brave. I'm not for that, so the fear, I'm not for that, and so I'm a bump brave, or me, most of them, appear, and I'm churchy. And the new tell about some tears, a bra relationship, no, and planting them, I carry, no, a bra or a son, a bra, a juvenile costume, some or several, who soon I be here, no more pay you. Someone's old teen and yes, you have the Bible beside you, but you have never read it before. You haven't read it. On your phone, there is many Bible, different versions, but you refuse to pay attention to your Bible. But when the storms come, then you know there is a God. Say, Ojana Maniani Ba, and all kind say, Wonyam Kupo. But Yami can't say, or fly any sunity, so how by so bad, or best three. If you don't ask them, or Sanka at Yasu. Verse number 27. When it comes on you like a storm, bringing fresh wind of trouble, and you are in pain and misery. 28. Then you will call for wisdom, but I will not answer. You may look for me anywhere, but you will not find me. Amen. I see, Abraham called. Who will call Ahuhimu? Who will call Yamunu? Who will from me new suda? Me new suit. Who will from me new suda? Now, Abraham called Hutchemunu. Who will show us a plan? Will be everywhere. As who make that because me, my own who make that. Now, Abraham Hutchebansu, who will search for wisdom, but you will never find wisdom because at the early stage, I called you to give you wisdom. I call you to advise you. I called you to correct, but you refuse to reject that calling. And now, you are seeking the wisdom, you won't find. Now you are seeking the face of God, you will never find because at the early stage, God called you, but you refused to respond. God rebuked you, but you refuse because you are enjoying your life. Now we need G. Now Barbara. Now Kaba, now Uber no one to find pa, who get no do pa, but I do maybe a muaya diba. Who know me boss massem, the madam the massem party, Pamo young, but bra boss ni madam at a sasha. After the window was a baby yes, me go by some run your couples were to me so the unfail. Let me ask them. And the she woman said, on young coupa, 2 million won't ding any dian. So our friend will come this way and responding. In a lesson, I'm a boy on young coupon in Utria, Babona Yabon. So we need to be very, very careful. Any step that we move, any statement that we make, we should be very, because at the end we will account for each of it. And there may be a more contact in couple. And the number when you coupon or how by a Janacotiano. Namia Mania by Janacotiano. A bra Israel for any Mosi. I could pim the Red Sea and Bocono. A time for funny cover do which air ban. And as well they call upon God. And God responded to them. And God make a new way. It divided the Red Sea, and the Israelites passed through their journey. And so, Yamia, Yahuchina, your friend of Jiansu, now also no year for Sahuchim, say now, catch there, say, me friend one Yimisu, me boko one fa, me moati one fa, nothing, and to say, oh, how about mess ways that we are in problem? We have a huge case. On ya, about any class out. Uben nanti sa no bibia se basa afina and trade for the bedusika because you refuse to respond to wisdom at the beginning. And obeba me nchen obi ni asema tu me na me hwa so
wei deɛ kɔkyere kɔm na kɔbɔ mpaeɛ a na wɔadwa ɔhoo sɔfo deɛ ɔmeyɛ hwɛ bibia ne wɔ so kyɛ mpaebɔ bibia ne wɔ so kyɛ akomkyerɛ ɛno nti na wɔn atena diifoɔ ɛdɛn ɛdi mu sika wa no because you refuse to respond to wisdom ɔbɔ mpa na kyerɛ kɔm a sɔfo deɛ ɔnyɛ adeɛ obi sɛ ɔbɔ ayɛ anam aka that's so yes ɛwɔ mbere na mi kasa because me dispute sɛ miracle is rare prophetic or prophecy is rare ɛyi adwuma but ɛwɔ sɛ wodi kan bɔ mpaeɛ na mpaeɛ no so na mi anim and so respond to wo call nti israelfoɔ so fira nyankopɔn ɛma mose kasa mose nti owura ɔma esu satanfoɔ ba yɛ apem ɔsɛ mose mɛha ho kakyɛ israelfoɔ sɛ ɔmo nkonkɔn mo anim Exodus chapter 14 ɔmo nkonkɔn mo anim they shouldn't worry at all they should press on you see when you're asking God something it depends on how you determine to have the thing so who are the man akasa akra asɛ na bɛmu yebu but in those days no nyankopɔn ne israelfoɔ no anya nkitahodie ɛne mose ɛne ɔmo ɛkasa mose ɔmo yɛ se ɔmo ayɛ se ɔmo yɛ se ɔmo ayɛ se nyankopɔn pɛ instructions ɔma instructions a nea ɔhyɛn sɛ ɔbɛ obey that instruction ayɛ dɛ na wagye atom na wayɛ ho adwuma God doesn't work with disobedient people and ɛbrɛ nyankopɔn ka kyerɛ Isaac sɛ ɔka kyerɛ Abraham sɛ ɔfa Isaac kɔda ase no Abraham never ever disrespect God's word adeɛ ne yɛ ya nso ɔgye to mu na adeɛ ne ka na koma na ɛwɔ ne sɛ pia nso ɔyɛ gye to because ɔno sɛ nyankopɔn som no ɔyɛ obi a sɛ wotie na ɔyɛ wakoma so adeɛ dɛ ɛma wo nyankopɔn wɔ mmerɛ a ɔhansa ne prayers ɛne mmerɛ a ɔbɛ judge no we have 3 types of responding to your prayers. 1 wobɔ mpaeɛ a God can tell you yes I have done it or I will do it or I have accepted it. 2nd, no, I will never listen to your prayer. 3rd, wait nti wɔn mo mmiɛnsa mpaebɔ no magye atom mpaebɔ no menyi ntom mpaebɔ no twɛn nti sɛ mmerɛ mu ɔdin ba na wɔn mpaeɛ na ne mo mmaayɛ a ma bɛ mu na mo sɛ bɔ nipa kyɛ nyankopɔn nkyɛn yes you see in the book of Ezekiel and Isaiah Bible kan say emre bi duya na Ezekiel ebewu onyankopɔn suma Isaiah so onko kan kyerɛ no ɔkata na me se wonya wi na ɔbɛsa asa da wi yɛntamanso ɛnti bɛbɛ na obewu but Ezekiel turned to the wall he prayed to God onyankopɔn ma yɛn ne ɛwɔ sɛ me yɛ ma wo ade na wo hwɛ sɛ me de and God heard his prayer and gave him another 15 years to live only nyamba ka me ka so an sɛ onyankopɔn si ɛbra ɔfrɛ nyansa ɛfrɛ no yɛn nyi so ɛbra pɔsɔ de futu pama yɛn no na ɔne yɛ kyɛ ne nyansa no yɛn nyi so and yɛn so sɛ ɔhaw ba ɔbɛdi yɛn ho fɛw na ɔbɛfie na ɔbɛtwitwi yɛn onyankopɔn hwɛ make sure sɛ wɔn mo bi adada let the scripture be your portion. Let the scripture be your friend. Let the scripture be your everything. Learn the scripture. Read the scripture. Call the Holy Spirit to give you understanding of the scriptures.